All right, good afternoon, ladies and gentlemen, or no, almost lunchtime. No, okay, good afternoon, everybody. Over the past 2 days, we gathered here together with the Ministers of Finance and also, of course, with the Central Bank governors to discuss the major challenges of European competitiveness. And then, of course, before going into content, today also marks the 2nd anniversary of the brutal invasion in Ukraine. Yesterday we held a minute of silence in honor to the bravery and as a sign of solidarity with the Ukrainian people. And this moment of silence was also broadcasted in order for all the delegations to share a uniform message today. And during the Informal ECOFIN over the past 2 days, I organized 3 thematic sessions where we aimed to identify possible financing mechanisms to tackle both the internal EU competitiveness as well as the Union's global competitive position. Ministers stressed the importance of avoiding subsidy races both on a European and a global level. And it's very clear the time of identifying problems is over. Now it's time for solutions. And that is what we discussed also over the past days. An enormous amount of investment will be needed in the coming years, public as well as private. And I'm very pleased we were able to have a discussion without any taboos on concrete solutions to that financing question, because European problems also ask for European solutions. And I'm convinced that we made significant progress. Most importantly, today we had a high-level political debate with Dr. Mario Draghi. He came to Ghent with a clear message that the strategic position of Europe is under pressure. And we urgently need to step up our game. Dr. Draghi also came with a clear question for us, how to finance those challenges ahead of us. And as ministers, we had the opportunity to share our different positions. It was an intense debate without any taboos. And clearly the ideas for solutions are there. Now we are looking forward to the report of Dr. Draghi to be presented by the end of June. Of course, this will be only a starting point for us. Afterwards, it will be up to us as ministers, but also as governments, to show political courage to implement those solutions. In general, I can conclude this Informal ECOFIN with 3 core issues that were standing out during the different sessions. The first one is the question on the need for more and better European funding. Over the different sessions, ministers stressed the need for targeted European funding to address multiple common challenges like defense, like security, the green and digital transition, competitiveness. These European challenges need and will require European financing. Second one is an elevated role for our European Investment Bank, the EIB. There is unanimous support for the EIB to play a more significant role in mobilizing private capital. The EIB's potential in addressing competitiveness and defense and security challenges, completing its role as a climate bank, was also emphasized and stressed. And third one, final one, there was also a unanimous recognition that promoting financial literacy is a major lever in the further deepening of our European capital markets. Ministers and governors highlighted the importance of improving financial literacy in order to facilitate retail investor participation in financial markets. There is an enormous potential in the activation of the sleeping household savings. The insights acquired during those different sessions are set to guide the strategic agenda of the next Commission. We will follow up, of course, during the next ECOFIN sessions with concrete proposals and results of those sessions. Thank you. Thank you, Vincent. Good afternoon, everyone. I will start with some words on Ukraine.
Today is a dark day for Europe and the democratic world. I have hopes that we would not reach the point of marking 2 years since Russia launched its brutal full-scale assault on Ukraine. Ukrainians are still subjected to relentless missile strikes from Russia's war machine. They are still dying on streets and in their homes, in playgrounds and parks. The country has been devastated, buildings burned to the ground, cities reduced to rubble, innocent civilians, women and children forced to leave their homes, running for their lives. The EU offered temporary protection to over 4 million people fleeing the war, and the blame for all of this can be squarely put at Russia's door. The European Union will do whatever it takes to secure Ukraine's victory. Our support will continue at every level, political, financial, humanitarian, military and diplomatic. It is the only way to ensure lasting peace in Europe and to end this brazen assault on our democratic values. We cannot be naive about Russia and its intentions. If Ukraine fails and Russia feels bolstered, it will try to attack other countries. So, working with our international allies, will keep up pressure on Russia and hold it accountable, not only for its illegal act of war, but also for the massive damage and suffering it has caused. For the EU, Ukraine remains top priority. It is clear that Ukraine needs more support, which we should provide quickly. With the Ukraine facility now approved, the EU will continue its support for Ukraine throughout 2024 and beyond. This means stable payments coupled with the reform agenda to help Ukraine on its path to EU accession as it integrates more closely with the single market. Turning now to informal ECOFIN, one theme that has recurred a lot in our discussions in Ghent has been about how EU can maintain its competitive edge in the world. Competitiveness is key. It is the engine of European social market economy. However, there are certain long-standing and well-known weaknesses that risk making the EU less internationally competitive. We should look at these against the backdrop of new challenges presented by the green and digital transitions, high energy prices, and raised geopolitical tensions. One example is our low growth in labor productivity. Another example is a relatively low level of spending on research and development, causing our innovative performance to lag behind that of the United States, Japan, and China. In short, the EU is under pressure, and we must up our game to keep up with others in racing ahead. So we see 4 key areas where we should focus, starting with our principal strengths, the single market. We are taking action to strengthen it, remove barriers, and unlock its full potential for innovation and growth. Then maximizing the benefits of EU's trade openness while minimizing our strategic vulnerabilities. This is a key element also in our economic security strategy. We're also taking steps to make sure EU business environment remains attractive. This is essential. We need skilled workers, a stable regulatory environment, and less red tape for companies. Last, and of particular importance, we need to attract and generate more investment, especially from private sector, to meet our ambitions and policy objectives. An obvious key to unlocking the door to more private investment is, of course, the capital market union, something we discussed also yesterday. The CMU project is central to diversifying sources of funding for EU companies, allocating capital more efficiently across the EU, and driving capital towards long-term investments. Deeper and more integrated capital markets would provide a financial environment that supports sustainable economic growth and job creation. As such, the CMU is vital for the work we are doing to boost investment and to keep our economy competitive. Also yesterday, we discussed the European Investment Bank's strategic priorities. The EIB group continues to play a key role in reinforcing EU policies and priorities on the ground. It guides and catalyzes public and private financing accordingly.
Given today's geopolitical tensions, along with new and emerging risks, the EIB's involvement, aligned with the changing needs, is more important than ever. And before I conclude, I would like to thank Vincent and the Belgian presidency for organizing this informal meeting in the beautiful city of Ghent. Thank you. Thank you, Valdis. Thank you very much. We have some time for questions. Please state your name, the media you work for, and who you address your question to. Yes, Paula. Hello, Minister Van Petegem. The question is for you. You said there were no taboos on what would be the means of financing these common priorities. Has the subject of common debt been broached, and is there consensus in the room or is there not? And as Belgian presidency, do you hope to reach some conclusions on what will this financing means be by the end of your presidency? Thanks. Well, thank you very much for that question. First of all, I don't think it was the goal of the meeting to actually have consensus on this kind of topics. Of course, what we discussed are the different ways on how we can or will be able to finance the challenges that we have today, both in a public way and from the private side, and both at the national level and at the European level. So, of course, different elements were discussed. We discussed the role of subsidies and also the subsidy race. We discussed the state aid framework and how this should evolve. Also, the new economic governance framework. Governance framework is actually mentioned as a way that we will be able to more invest at the public side. And also the creation of possible new European funds, but also better use of the existing ones, is of course mentioned as possible way to finance from the public side the future challenges. But also some elements at the private level were were discussed. Excuse me. We talk about creation of a more or right regulatory ecosystem, a better business environment, lowering the regulatory burden. Of course, also the enhancement of the EIB. The role of the internal market. So actually what we give an overview of all the possibilities that we have, and of course we all know that there is no one magic solution in the challenges that we have of financing our future policy choices. Well, I think that the report that is now prepared by Mr. Draghi will be an important one. I think that we're sure that, and of course afterwards it will be important that we also take action. You also know that there is a report, an evaluation report on the RRF that is of course also or will also start the discussion about how the financing of the possible ways of financing will be organized in the near future. I don't think that it will already be this presidency that will come to a final conclusion, but of course the discussion needs to be started to see how we will do the financing in the near future. Hello, this is Gregorio Sorgi from Political Europe. I have a question for both, but I'll start with Vice President Dombrovskis. I have a question on Poland and the Recovery Fund, because now that the Commission is on course to disburse the first funding for Poland, are you concerned about the fact that the Polish government will have considerably less time than the other governments to actually spend these funds? And so far you have always ruled out a possible technical extension to the end date of the Recovery Fund, but do you think that this might change the picture, as presumably the Polish government will struggle to spend all this money in a year and a half? And then I have a question for Vincent Van Petegem on the end of the
recovery fund also in 2026. Do you think that what would the new instruments, what could they potentially look like in order to compensate the loss of funding from the recovery fund in 2026 when it will expire? Did you table any concrete proposals today? I can maybe already say no. But how they will look like, I think that will be a discussion that we, of course, will have in the council. Yeah, and to come back to the first question, indeed, we had been working very intensively with a new Polish government in recent weeks and months to make sure that the rule of law conditionality is addressed, and indeed it has been a priority for the Polish government, and actually strong commitment to restore rule of law in Poland. So correspondingly, indeed, it allows also now to move forward with unblocking available funding, including in the Recovery and Resilience Facility. It must be said that already now there was a possibility for Poland actually to implement the reforms and investments in line with the Polish Recovery and Resilience Plan, because Recovery and Resilience Plan was approved already quite a long time ago. So now it's basically the fact that it now unblocks payments which are available. On the question of the links of the Recovery and Resilience Facility, indeed, we have the facility till 2026, something which has been agreed by the co-legislators. What from European Commission side we had been emphasizing all the time, that it's important for member states to work with this deadline in mind, because one cannot take extension for granted, as it also requires some decisions which would require unanimity, like change in own resources decision, so-called URI regulation, and correspondingly it's something which one cannot really count with. So our message to member states is still to focus on timely implementation of the plans. Thank you very much, Marco Brasolin, La Stampa. A question for the Minister. What do you expect concretely from the Draghi's report? I mean, today he was here to stimulate the debate, to listen from the ministers, what are their position. Do you expect a set of concrete proposals by the end of June? And also, what do you expect by the Letta's report, who will be presented, if I'm not wrong, in April? And do you see a link between these two reports? Thank you. Well, what I expect from both reports is, of course, that they will help us in making clear what possible solutions are for the European competitiveness question we have now, because we all know how we'll be able, and it was also the question of this informal ECOFIN, of course, how will we be able to enhance that European competitiveness in the near future. I think that there will be, of course, we will see what will be in the report, but if I listen today to the concrete solutions that were put on the table and that we discussed in general, of course, both the public and then the private side with different possible proposals / solutions on how we can actually finance all the challenges that we face. Is it green? Is it digital? Is it competitiveness? Is it strategic autonomy? Is it defense? And so on. I think that there will definitely be an overview of possible directions, and I hope that it will give us a possible directions of that we can take as policymakers. But I think it's also important, and I'm convinced that it also will be important, that it will create a certain momentum to actually put a focus on that challenge that we face, because we know that there are still some important steps to take. For example, in the Capital Market Union, we know that steps needs to be taken. And I hope that the two reports, both the Letta report and the Draghi report, will also be
an input for future action, and also will weigh on the program of the next European Commission, because we know that there are still some important steps to take. No more questions? Good morning, Tommaso Gallavotti in Kronos, Italy. It's just a question. What makes you think that the Draghi report, forgive you for being blunt, but doesn't end up with the member states saying, oh, okay, it's all good, we'll do what we can, and in the end it comes to nothing? Thank you. Yeah, maybe a couple of thoughts on this. First of all, I think there is much more realization now that we do face serious competitiveness challenges in EU economy, and we need to address those challenges, both to ensure a sustained economic growth and job creation, but also to stay geopolitically relevant. And correspondingly, one can expect willingness of the member states actually to take action and address factors which are affecting our competitiveness. In any case, we see that there's, I'd say, much more engagement on these topics than it was maybe just a few years ago. I also believe that, of course, and that's always the case, is if there's a report, you need to be sure that the report is also followed by actions and that decisions are taken. And we all know that, and I also mentioned it this morning during the discussion, that in Europe we were able to actually make some big leaps forward in certain fields after crisis. You had financial crisis, and then we had the regulatory framework. You have the energy crisis. Then we tried to be less dependent from Russia. You had the Corona crisis, and we created the solidarity mechanism at the European level. I think that today we are still in the driver's seat to actually make our own decision also on how to finance the future. And it will be important that we are using these reports also as a lever to actually create a momentum to make important decisions. And I think that European elections itself and the new Commission and the new work program of a Commission can also help us to actually create that momentum. I prefer rather that kind of momentum than another crisis or another shift for example, after American elections. Consul News, Italy. I have a question concerning what Mr. Draghi said when he came in. He said it's clear that we need a huge amount of investments, and we need them both from the public sector and from the private saving sector. Now, listening to you, to what we've seen in these days, it's clear that there is no agreement by member states either on having a new instrument founded by the EU, commonly founded by the EU for the common objectives, like the RRF was. And we don't have agreement either on having the Union of Capital Markets, the Capital Markets Union. There are still a lot of divisions among member states, disagreement, as what Mr. Le Maire said yesterday shows. So where are we going? It looks like there is a diagnosis of what we need, but there is no agreement on the solutions. So where are we going? Thank you. First of all, something I also emphasized during my intervention in ECOFIN, we need to efficiently use funds which are available. So in a sense, we should not be
simultaneously worrying about not using the funds which we have and discussing possible extensions of the deadlines for using those funds, and as sometimes saying that there are not enough funds, that we need more funds. So there is a large amount of funds which are available, which need to be used now, including RRF, including what we are seeing also, for example, absorption of cohesion policy funds in this multi-annual financial framework. Beginning is relatively slow, so certainly there is scope to accelerate and use also cohesion as a major source of public investment. And obviously we'll need to have discussions also in the context of the multi-annual financial framework post 2027. What is the size of the EU budget? What are the financing instruments? It's very clear that we will need to have all those discussions. But for the next few years, it's important actually to effectively use what we already have on table, and there are actually quite substantial amounts of money to use, and actually we need to focus on absorption capacities that we are using those funds. Then on private investment, indeed, more impetus is needed on the capital markets union, and I think it's good that we had a open and frank conversation on this yesterday, and hopefully this also give another kind of impetus to move forward with capital markets unions, both finalizing the legislative work in a context of second capital markets union action plan, but also being more bold on the steps forward. Thank you. Yeah, maybe very quickly what I already said. I don't believe that there is one magical solution for the challenges that we have and how to finance them. As mentioned by Valdis, several different options are there, and in each of these domains we need to make steps forward. And that, of course, will need some political courage and some leadership to actually advance. And therefore, again, I think that both the Draghi report and the Letta report will be important as an input of the actions that we need to take. Yes, hi, Angela Mauro, Huffington Post. An eventual victory of Trump in the next presidential election in the US could it threaten the European competitiveness furthermore? Has this consideration found a place in your exchanges today? Thanks. Not really, but of course, if we know that as Mr. Draghi also already indicated earlier, is that the world order is shifting, and of course a possible re-election of Mr. Trump can also further shift that world order and can of course also have an impact on our position, and that's indeed what we. Or what I mentioned before is that we need to create a momentum, and that we for now are still in the driver's seats ourselves to make the decisions that are necessary. And I want to avoid that external influences will actually make us need to will force us to make any decisions. Thank you very much, Jorge Valero with Bloomberg. Besides the how to finance all these needs and challenges, I wanted to talk more about the priorities, because if I understood well, Draghi's report was supposed to be on competitiveness, but maybe I'm wrong, but my feeling is that, I don't know how it was inside the room, but we're talking more broader about economic security, defense, and many other issues that maybe are interlinked with competitiveness, but go beyond that. So in your discussions with Draghi, do you feel that his report will go beyond competitiveness to cover other issues? And if actually his report is not so close to the Letta one, but actually to the strategic agenda that is also being prepared by the Belgian presidency? Thank you.
Well, I think it's clear that if we look to the priorities that we have, is that of course after the war started in Ukraine, the defense and security priority is also one of the focuses and one of the challenges that we face, next to the competitiveness and the strategic autonomy. That's also what we discussed, for example, during the lunch with Nadia Calvino on the directions that she wants to take with EIB, and well, we actually discussed also with her the future steps. She also, I think, mentioned it yesterday during her press conference, that there will be a follow-up at the ECOFIN level and also at the level of the EIB. So that process will definitely continue. But it's clear that if you look to the challenges that we have, and I think that the numbers were also mentioned yesterday during the Eurogroup by Christine, we have 600 billion that is necessary for our green transition that is necessary. We have another 75 billion that is necessary for the defense and security challenge that we face. I think by summing up, we see what enormous financing necessity that we will have. And again, there will be no one magical solution for that, but we will have to look both on the private and the public side, both at the national level, at the European level, how we can manage with these challenges. Yeah, maybe to add a couple of words for this. Obviously, it's important to focus on this core focus on competitiveness, and also European Commission already last year came with a competitiveness communication identifying 9 drivers of competitiveness, and we need to work to actually address all of those drivers and see how we can in each of those improve the situation. At the same time, of course, we cannot ignore the current geopolitical context, so it's clear that security defense is going to feature much more prominently in our agenda. And it also has both direct economic implications in terms of the funding which is necessary for this, but also some indirect economic implications, because also our security and defense preparedness will affect investors' confidence, especially in Central Eastern Europe, where we're already seeing that investors are actually factoring in geopolitical risk. That's also something which needs to be addressed. Similarly, with economic security agenda, resilience agenda, it's clear that we have a paradigm shift from efficiency-based supply chain model to resilience-based supply chain model. And it's clear that the resilience, economic security is also is not coming. It's not for free. It also entails certain cost, but something which, in a current geopolitical situation, we just need to do. So, while obviously we can discuss, and so there's going to be lots of focus on traditional drivers of competitiveness, we cannot ignore the broader geopolitical context. All right, thank you very much, everyone. That's it for today. Have a nice weekend. Thank you.
Podemos? Bom, muito bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Concluímos hoje os 2 dias de trabalho do Eurogrupo e do Ecofin com um importante debate com Mário Draghi sobre o futuro da competitividade europeia. Mário Draghi expôs com muita clareza os grandes desafios que a Europa enfrenta no futuro, em resultado de uma alteração estratégica sobre o que foram os elementos de competitividade da Europa nas últimas décadas. E discutimos as soluções, os caminhos. E o caminho reduz-se a uma palavra: mais investimento. Mais investimento de natureza pública, de iniciativa pública, onde Portugal hoje está capaz de fazer a sua parte e dar uma resposta positiva, na medida em que fomos criando as margens orçamentais que permitem hoje fazer esse investimento e ter essa capacidade de ir reforçando o investimento público, como tem acontecido ao longo dos últimos anos. É uma trajetória para continuar nos próximos anos. Em segundo lugar, Mário Draghi sublinhou a necessidade de espaço orçamental nas políticas europeias para mais investimento comunitário. Aí também Portugal tem sido um exemplo de uma aplicação muito bem sucedida do PRR, onde se estima que o impacto do PRR se situa entre 2% a 3,5% no crescimento do nosso PIB, o que é um dos valores mais altos da União Europeia e, por isso, algo que tem um verdadeiro impacto na melhoria das condições, através do investimento, nas condições de competitividade e de produtividade das nossas empresas, que se traduz depois, naturalmente, na criação de empregos mais qualificados e melhor remunerados. No fundo, o conjunto de recomendações e do debate que hoje aqui aconteceu aponta também para uma importância do estímulo ao investimento de natureza privada. O dossiê do mercado de capitais e a integração do mercado de capitais no espaço da União Europeia, que foi um dossiê que nos ocupou também durante o fim de semana. Draghi sublinhou a necessidade da urgência em nós avançarmos mais rápido. E creio que nisso temos uma posição de grande concordância. É um dossiê em que é preciso avançar mais rápido, mais depressa, no sentido de podermos que a Europa seja destino do que são hoje fluxos de investimento privado de uma dimensão muito significativa, que escolhem hoje outras paragens para investir, mas que seria muito importante que escolhessem a Europa, as empresas europeias, as iniciativas de empreendedorismo, as startups, as médias empresas, as grandes empresas, os novos investimentos de grandes, pequenas e médias empresas, inovadores, capazes de gerar essa mesma produtividade. Investimento público de base nacional, investimento público de base comunitária, investimento de base privada. No fundo, é este o fundamental da receita e um ponto fundamental da análise, que, não sendo o único, foi o ponto mais importante que hoje aqui debatemos. Na entrada para esta reunião, Mário Draghi dizia aos seus jornalistas que estava expectante em ver como é que os ministros das Finanças defendiam essa necessidade de investimento, o financiamento dessa necessidade de investimento. Qual é a sua opinião e se há um consenso entre os 27 sobre isto? A opinião de Portugal, a minha opinião, é muito clara e acabei de vos transmitir. Nós temos vindo o investimento, o aumento do investimento é algo absolutamente essencial no nosso país e também com o nosso contributo, à nossa escala, para o esforço europeu. Falo do investimento financiado com recursos nacionais. A importância das contas certas vê-se aqui, porque agora que Portugal tem uma situação orçamental equilibrada, com uma dívida pública a descer significativamente, começa-se a libertar, através de uma perspectiva de menor dimensão relativamente aos nossos juros, espaço para continuar a aumentar o investimento nacional. E isso é muito importante, porque permite não só resolver necessidades dos cidadãos, mas sobretudo poder apoiar aqueles investimentos reprodutivos da parte das empresas, da parte das startups, da parte dos empreendedores, capazes de apostar nos novos setores, capazes de apostar na inovação, capazes de apostar na tecnologia, capazes de dar oportunidades de emprego aos jovens portugueses qualificados
para trabalharem no nosso país. Tudo isso é hoje possível porque temos contas certas e temos uma dívida a crescer. Isto é, as finanças em ordem dão margem para prosseguir o aumento do investimento público. Em segundo lugar, como também já vos transmiti, creio que na última reunião que tivemos, a defesa que Portugal faz de que o PRR se transforme num instrumento de base permanente de financiamento comum. Isto é muito importante, não só para assegurar os níveis de investimento, isto é, o desaparecimento de um dia para o outro do PRR causaria um problema muito exigente a vários países na Europa, porque se trata de um volume de investimento que de um momento para o outro não estaria ao dispor dos Estados, mas também porque ele é muito importante para poder investir precisamente nestas áreas de futuro que são estratégicas para a competitividade da Europa. E em terceiro lugar, porque só esta base de investimento comum a nível europeu é que permite que os países estejam, não direi todos em pé de igualdade, porque nunca estarão, mas que estejam numa situação de bastante mais próximos da igualdade uns dos outros, porque é isso que assegura as verbas para que, por exemplo, quando se trata de apoios ao investimento, não sejam só os países mais ricos que têm recursos para fazer apoios ao investimento, que hoje é uma área extremamente competitiva, nomeadamente fruto da legislação aprovada pelos americanos, e em vez das empresas irem investir nos Estados Unidos, decidirem investir na Europa, e investindo na Europa, Portugal, países como Portugal, tenham os recursos para poder acompanhar essas políticas. E por isso a nossa posição foi totalmente convergente com aquilo que Mário Draghi disse. Há pergunta sobre se isto é unânime em todos os Estados-membros. Tenho que dizer com franqueza que não, no sentido, há matizes, creio que há diferenças desde logo no sentido de urgência, há diferenças sobre o peso que deve ser dado ao investimento privado e ao investimento de base pública, há países que colocam mais o ênfase na importância da desburocratização e das regras, que não contradiz nada, complementa no fundo a dimensão de mais investimento, mas acho que o relatório Draghi... O investimento necessário? Bom, isto é um caminho, o relatório Draghi vai ser um relatório que terá e moldará, será um marco na definição do que serão os próximos anos na política económica na União Europeia, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E creio que não poderá deixar ninguém indiferente às suas conclusões, às suas recomendações. A União Europeia é um espaço de negociação permanente entre Estados-membros e países com culturas, com visões muito diferentes uns dos outros, em que o processo de decisão é por natureza lento, exceto em crises agudas em que de facto o trabalho conjunto se acelera muito, mas ele é lento precisamente por isso, mas espero que o relatório Draghi seja um momento também de sobressalto para a ação que é tão necessária nesta área, nesta dimensão. Aqui o que está a falar nesta altura é que a Europa terá de investir muito mais em defesa. Como é que isso se faz, sabendo e vendo as dificuldades que eles como Portugal têm em gastar mais em defesa? Será preciso sacrificar qualquer outra coisa? Essa é uma das áreas em que está identificado que a Europa terá que investir mais, também como na transição climática e na transição digital. Portugal tem o seu compromisso assumido e tem definido como chegaremos muito perto dos 2% de investimento em defesa, como vários outros Estados-membros. Portugal tem os recursos próprios para o fazer. Há também a previsão no financiamento europeu de disponibilizar mais financiamento para, sobretudo, para aquilo que venham a ser investimentos em equipamentos de duplo uso, civil e militar, o que é uma área de grande interesse para Portugal, nomeadamente na área ligada a toda a área marítima e toda a área que tenha a ver com a exploração do oceano, com o controle e com a atuação dentro da nossa zona económica exclusiva, dentro das áreas sob nossa jurisdição.
Mas nós temos previsto dentro do orçamento e dentro do quadro futuro, precisamente essa é uma área do orçamento crescente do ponto de vista nos próximos anos. E volto a sublinhar quando me pergunta, mas isto compromete o investimento noutras áreas? Não compromete, na medida em que nós temos previsto é que com o espaço orçamental que nós fomos ganhando pelo facto de termos tido e termos promovido uma política de contas certas, nós hoje temos a capacidade, e se reparar foi isso que aconteceu nos últimos anos e é isso que está previsto que aconteça nos próximos, de ir aumentando o volume de investimento e o peso do investimento no produto interno bruto. Isso está contemplado dentro do que é o programa de estabilidade que o Governo apresentou. Como é que veria uma eventual emissão de dívida conjunta na União Europeia para a questão da defesa? Os instrumentos, eu não me quero agarrar muito aos instrumentos, porque por vezes são os instrumentos em concreto que levantam mais reticência dentro de alguns Estados-membros do que propriamente o financiamento, a prioridade em si. Agora, creio que é claro que se Portugal pode cumprir a sua meta, outros países não estão em posição de o cumprir, porque estão com situações orçamentais bastante desequilibradas e não estão em condições de o cumprir, e hoje é claro, aos olhos de todos, mesmo países de grande dimensão não estarão em condições de o cumprir, e hoje é claro, aos olhos de todos, que a Europa tem que fazer um grande esforço de investimento em matéria de defesa, não só pela situação de guerra que temos às nossas portas, mas também pelos sinais que vão sendo dados do outro lado do Atlântico, que no fundo convocam os europeus e os governos europeus a uma ação própria, clara, decidida na manutenção, no reforço de uma capacidade própria que não fique tão dependente do que é a capacidade norte-americana. Depois falaram dessa questão da possível isenção de Donald Trump e dos efeitos que pode ter na economia. Falaram também, estamos hoje assinalam-se 2 anos do início da guerra, isso foi também assunto, mais uma vez, sobre os efeitos negativos que tem tido na economia europeia? Especificamente não, foi falado as necessidades de investimento e no fundo quando se identificaram as áreas e a própria identificação da área da defesa surge em reflexo de uma consciência da Europa de que a Europa precisa de investir mais na sua própria defesa e na sua própria segurança. Isso já foi assumido pelos primeiros ministros dos vários Estados-membros, pelo Conselho, e no fundo nós estamos a ir dando tradução a essa orientação política, encontrando os instrumentos, e foi nesse âmbito que o tema surgiu, e mais uma vez, depois procurando o debate entre o que será financiamento de base pública nacional, financiamento de base pública comunitário, financiamento de natureza privada, como é que nós fazemos avançar estas 3 frentes para que possamos, no fundo, responder às necessidades da competitividade europeia, aos desafios que hoje se colocam e que se colocarão no futuro, da transição ambiental, digital e de defesa. Mas Portugal ainda está longe dos 2%, ainda não vai ser este ano. Aliás, só no final da década é que está previsto chegar, são os 2%. Nós temos um caminho para chegarmos a um valor próximo dos 2%, que está acordado com a NATO. Foi já há quase cerca de 2 anos que esse caminho foi apontado e programado com o secretário-geral da NATO, e por isso esse caminho vai ser prosseguido e espero que seja prosseguido no futuro. Portugal vem agora para eleições. Vê alguém aqui na Europa preocupado, ou estará o senhor ministro preocupado com uma eventual mudança de rumo, uma eventual mudança de governo em Portugal? Não, as eleições são o coração da democracia, são parte integrante da democracia, e direi quase que não há reunião do Ecofin em que não haja um colega novo vindo de outro Estado-membro. Recordamos ontem que, tirando o meu colega francês, que já leva 7 anos de cargo, o segundo já é o meu colega belga, com 3 anos e meio no cargo, e por isso eu já me devo estar a aproximar daqueles que há mais tempo estão em funções, e por isso as eleições são algo com grande naturalidade e fazem parte, obviamente, do processo. A recuperação da reputação internacional, temo que isso fique em causa a mudança
governo das eleições? Bom, eu tenho uma grande esperança e uma grande expectativa, e como português desejo profundamente que não se volte para trás, naquilo que foi conseguido. Eu acho que a recuperação da credibilidade de Portugal colocou-nos num patamar de diálogo, de intervenção, de influência no espaço comunitário que é muito superior ao que é a nossa dimensão populacional, económica dentro do espaço da União. Nós hoje somos uma voz muito respeitada, uma voz ouvida sempre com atenção. Temos hoje um papel de construção de pontes entre os vários blocos, capazes de ter essa intervenção. Somos hoje um país muito respeitado por aquilo que fez, pela sua trajetória, da situação onde se iniciou até onde nós chegamos. É hoje um ativo, além de todos os ganhos que temos falado, na redução dos juros, na segurança e na proteção do país face a crises financeiras que possam vir no futuro. Temos que continuar este caminho. Portugal tem que continuar este caminho. Esse caminho é o caminho que melhor nos protege, melhor nos defende, melhor defende as famílias portuguesas, melhor defende as atuais gerações, melhor defende as futuras gerações, os jovens, as crianças, os jovens, os atuais e os próximos que hão de vir. É uma obrigação da nossa geração protegê-los. E esta estabilidade financeira e a credibilidade financeira que nós temos é hoje uma das formas mais importantes da sua proteção, e por isso eu desejo vivamente que qualquer que seja o resultado das eleições do dia 10 de março, dele resulte sempre uma solução de continuidade na gestão das finanças públicas portuguesas. Aquilo que tem ouvido dos debates eleitorais, isso está garantido, seja quem for que ganhe as eleições? Não vou fazer comentários agora sobre a campanha eleitoral, nem o curso da campanha eleitoral em Portugal. Mas esse seu recado é mais para Pedro Santos ou para Luís Montenegro? Não vou fazer nenhum comentário sobre a campanha eleitoral. Se me permita, ontem aqui o seu colega Bruno Le Maire lançou um desafio aos países para se avançar com a União de Mercados Capitais de forma voluntária. Portugal, bem, não sei se será para este governo, mas faz sentido Portugal avançar de forma voluntária? Bom, o meu colega Bruno Alberto teve ontem uma intervenção de grande importância e de grande impacto na reunião que tivemos, porque verdadeiramente colocou as coisas como elas devem ser colocadas, no seu sentido de urgência. Bruno Meira é um político muito experiente, está, como digo, é o decano dos ministros das Finanças atualmente em funções, e no fundo sente como por vezes o adiamento e a delonga na tomada de decisões é contrária aos interesses da União e ao desenvolvimento e ao avanço da União. E ele exprimiu um sentido fundamentalmente de urgência, de dizer temos que andar mais depressa. É evidente que, e isso foi uma mensagem muito forte que Portugal subscreve inteiramente, é preciso andar mais depressa. E é preciso andar numa área, que aliás é uma área que, das três áreas que há pouco falávamos de investimento, mais espaço para o investimento público nacional, mais espaço para o investimento comunitário e mais espaço para o investimento privado, esta é a área em que, aliás, há mais condições para se poder avançar mais rápido. Porque se há um intenso debate, como fomos vendo, sobre as regras orçamentais, se há um intensíssimo debate mais difícil sobre o reforço dos orçamentos centrais a nível da União, o estímulo através do mercado de capitais de criar as condições ao investimento privado é um tema com menos divisões. E por isso eu acho que é a nossa obrigação avançar mais rápido. Agora, sobre a forma, nós temos obviamente a preferência de que se pudesse chegar a um acordo que nos envolvesse a todos, quer dizer, que pudéssemos ir todos em conjunto. Portugal vai a 27 ou não vai? Não, eu não direi isso. Isso, aliás, será, como disse, e bem, uma decisão do próximo governo. Eu estou a dizer o que seria a minha preferência. Eu creio que Bruno Le Maire, quando colocou essa hipótese, é como um elemento de pressão, de convocatória, para que todos ajam mais rápido. E eu junto-me a ele nesse apelo de andar mais rápido, mas sublinho, andarmos mais rápido todos. E
Portugal, no que ainda for minha responsabilidade, trabalhará naquilo que puder para poder acelerar todos os trabalhos nessa área para que se possa chegar a um acordo e um entendimento. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada.